Hi guys. సో మైక్ అటాచ్ చేశాక వాయిస్ చూద్దాం ఎంత బాగా వస్తుందో ఏంటి, నాయిస్ వస్తుందో. ఓకే డన్. బైక్ ఆడియో ఎంతవరకు వస్తుందో తెలియట్లేదు. అండ్ ఐ మీన్ బైక్ ఆడియో ఇన్ ద సెన్స్ బైక్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం చెప్పలేదు కదా. సాయిలత్ వాళ్ళ ఇంట్లో సమ్ పండగ ఉంది. సో ఆ పండగకు వెళ్ళి లంచ్కి పిలిచాడు. సో లంచ్ చేసి వద్దాం. ఇప్పుడు నేను జేపీని వెళ్ళి పిక్ చేసుకోవాలి. జేపీని పిక్ చేసుకొని ఇద్దరు కలిసి లంచ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద టాస్క్ టుడే. సో ఇంకా పనిలో పని వీకెండ్ టెస్ట్ చేసి అని చెప్పి ఈ సెటప్ కూడా టెస్ట్ చేసేస్తే అయిపోతుందని తీసుకొచ్చా. చూడాలి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం ఈ రోడ్ క్రాస్ చేసి ఆ రోడ్లోకి వెళ్ళాలి. లంచ్ టైమ్ కాప్స్ అంటారు రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళొచ్చు, కానీ వీడియో చేస్తున్నప్పుడు రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళడం ఎందుకు. నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఓకే విల్ గో. అలాగే హై స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు చూస్తే ఓకే నుంచి ఒక 2 minutes అంతే వచ్చాం. జేపీని పిక్ చేసుకోవడానికి వచ్చాము. జేపీని పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక 6 km మేబీ 6 to 8 మేబీ. వీడు చూడు ఫోన్ మాట్లాడితే ఎలాగొస్తున్నాడు. చెప్పి కాల్ చేసి వాడు వచ్చినంత వరకు వెయిట్ చేసి వాడిని పిక్ చేసుకోవాలి. ఈ గుడి దగ్గరే ఇక్కడ ఉండి కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. నేడ జేబీ జేపీ వచ్చా గుడి దగ్గరనా? సరే రా వచ్చే. ఓకే అందుకో జేపీ ఇస్ కమింగ్. విల్ గో అండ్ పిక్ హిమ్ అప్. ఓకే జేపీని పిక్ చేసుకోవడం అయిపోయింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ లోహిత్. ఇక్కడే లోహిత్ వాళ్ళ ఇల్లు, కానీ వాళ్ళ ఇల్లు కాదు, వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర. సో వీల్ డైరెక్ట్లీ గో దేర్. ఎక్కడికి వస్తే ఇంక మామూలు ట్రాఫిక్ జామ్ కాదు ఈ రోడ్ రావాలంటేనే. పంజాబీ దాబా. అమ్మ ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ దాటుకొని వెళ్ళినప్పటికి 2 రోజులు పడుతుంది.
ఈ మధ్యాహ్నం టైంలో ఈ వేడిలో అందరూ నీడ కోసం ఎతుకుతుంటే మీ మాత్రం ఎండలో అంకుల్కి ఫోన్ వచ్చింది. వెళ్ళరా బాబు, చాలా ట్రాఫిక్. హాఫ్ అన్ అవర్ కాదులే కానీ 12 to 15 minutes అయింది ఈ ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కొని. ఒకసారి ఏదైనా ఇరుక్కుంటాం, మళ్ళీ సమస్య లేదు. ఇంజన్ ఇలాగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వల్ల హీట్ని అది స్ప్రెడ్ చేసి, అంటే ఈ గాలి తగలడం వల్ల ఇంజన్ కూల్ అవుతుంది. ఈ ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వేడి ఎలా ఉందంటే రేంజ్లో ఉంది వేడి. ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ హీట్. సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు అనుకో, ఆ ఇంజన్ అక్కడ కూల్ అవ్వదు, హీట్ అయ్యి ఓవర్ హీట్ అయ్యి ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ అంతవరకు మనం రానేమో, చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ రికార్డ్ చేస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నాను, కానీ నాకు ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో మాత్రం అసలు జీరో ఐడియా. ఇంటికెళ్ళి దాన్ని చెక్ చేయాలి, హెడ్ఫోన్స్లో విని ఐ నీడ్ టు కంక్లూడ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అని. ఎంతవరకు క్లారిటీ ఉంది, ఆడియో ఏమైనా బ్రేక్ ఉందా, ఐ మీన్ లైక్ ఎయిర్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేస్తుందా, బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుందా, అవన్నీ చెక్ చేయాలి. ఈ మైక్ క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందో చూడాలి. ఓకే, ఒక భోజనాలు రెడీ మాకు. జస్ట్ నా లంచ్ కూడా అయిపోయింది. బిర్యానీ అండ్ మటన్ కర్రీ. ఇంకా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను బిర్యానీ అండ్ మటన్ తిన్నా. దట్స్ ఇట్. సో బ్యాక్ టు హోమ్ నౌ. ట్రాఫిక్ అయితే గట్టిగా ఉంది. వచ్చినప్పుడు అలాగా ఉందో, వెళ్ళినప్పుడు అలాగా ఉందో అంతేలా. సండే పోర్క్. Shit. No. Okay, done. Bye-bye. ఓకే, ముందే తప్పు, అలా రావాలి. ఇక్కడ మొన్నటి వరకు అసలు రాంగ్ రూట్లో రానిచ్చారు కాదు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు రాంగ్ రూట్లో. ఇది రాంగ్ రూట్. మనకి సింహాచలమే కరెక్ట్. ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం కదా, సో విండ్ ఏమైనా నాయిస్ చేస్తుందా ఏంటి అని. ఇప్పుడు అది నాయిస్ ఉన్నదంటే వీ హ్యావ్ టు
రెక్టిఫై ఇట్. నాయిస్ లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అన్నారు అనుకో, వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ దిస్. నేను చెప్పలేకపోతున్నా నాయిస్. నాకు లోపలికి అయితే కొంచెం ఎయిర్ అయితే వస్తుంది, చూద్దాం. ఫ్యూల్ చేయించుకుంటే మన పని అయిపోయినట్టే. 3:50. Okay, done with the fuel. క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అండ్ ఏమైనా చేంజెస్ చేయమంటారు అని కామెంట్స్లో చెప్పండి, వీడియో మొత్తం చూసిన వాళ్ళు. దట్స్ ఇట్. ఇంకేమైనా ఉంటే అప్డేట్ చేస్తా. వైడ్ యాంగిల్ పెట్టా ఇప్పుడు ఈ వ్యూ అంతా, అండ్ స్టార్టింగ్లో వ్యూ మాత్రం నార్మల్ వైడ్ అంతే. ఈ 2 యాంగిల్స్ ఇవి ఏ వ్యూ బాగుందో చెప్పండి, అది ఒకటి కామెంట్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఆడియో కూడా ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి చూడడమే నా పని. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. దట్స్ ఇట్ గైస్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. Bye bye.